Jadi Pak, apa yang Bapak lihat dari video tadi? Bapak ada teman yang boleh foto ini Pak. Materi-materi dari siklus dan Tuhan kita lihat juga dari proses ini masih belum paham mendengar cerita harus ada cerita khusus juga ya. Alright, what have you learned? Apa yang dipelajari? Silakan, pasangan. Ya, Pak Matias. Dari video yang mana kita memuji seseorang ternyata kita tidak langsung atau kita menceritakan kepada seseorang, kita tidak langsung menceritakan tentang siapa Kristus itu atau siapa istri. Melainkan kita menceritakan pertama dari awal bumi diciptakan, termasuk kepada para nabi, baru kita lari kepada Kristus itu di saat tumbuhan ini yang sudah mulai tumbuh dan kita siram di sini. Jadi kita tidak langsung. He's too excited. I want him to continue, but let me make a comment. Okay, Pak Anu mau komen dulu. So, when we use the word gospel, Ketika kita menggunakan Injil, what do you think? apa yang saudara pikirkan? Ketika kita berbicara mengenai Injil, apa yang saudara pikirkan? When you share the gospel with someone, Ketika kita mau menyampaikan Injil, apa yang saudara pikirkan? what do you share? Yes, Jesus. Well, here's a fascinating story. Remember, after Jesus rose from the dead, Ya, ini cerita yang paling cepat ya. Ketika Yesus bangkit dari kematian, he appeared to his disciples in different times. Dia menunjukkan dirinya kepada para murid.
And there's one story that I love. It's one Ada of my satu favorites. cerita yang sangat beliau suka. Two of the disciples were walking home to Emmaus, Dua orang pulang. and Jesus appeared with them, but God hid their eyes. They could not know it was Jesus. Dan Yesus menampakkan diri kepada dua orang tadi, tetapi mata mereka itu semacam dibuka. And I love Jesus. Dan saya sangat suka Yesus. I almost imagine him smiling. Saya bayangkan Yesus tersenyum. Yeah? Kind of a little, in English we call it ornery. It's like he was testing them. Like, Kalau in Yesus a playful way. ya Yesus ini ya, tahu nih ya. Like, almost like a father that is hiding a gift from his children. Seperti seorang ayah yang menyembunyikan hadiah untuk anaknya. Yeah? So he says, "Why are you so sad?" Kenapa? Dia tanya, kenapa kamu sedih? And they said, "Are you the only person in Jerusalem that doesn't know what happened?" Lalu dua orang tadi bertanya, loh, kamu tuh orang yang nggak ngerti apa yang terjadi di Yerusalem toh? Have you been hiding under a rock? Apakah kamu bersembunyi di balik batu? And which is funny because they are speaking to Jesus. Iya. Menariknya ini orang ini bicara sama Tuhan Yesus yang And then they begin to tell him about Jesus. Ya, dia berbicara mengenai Yesus. We thought he was a great prophet. Kita pikir dia itu nabi yang hebat. We thought he would save us from the Romans. Saya pikir dia itu akan menyelamatkan kita dari tentara Roma. But they killed him. Tapi ternyata rupanya orang Roma membunuh dia. Although some of the ladies are claiming that they've seen him. Some of the ladies are claiming that they have seen him. Bahkan beberapa perempuan itu lihat dia dikuburkan. And you know what Jesus says? Dan Yesus berkata begini, Have you not read your Bible? apakah kamu nggak pernah baca Alkitab? Have you not read the scriptures? Apakah kamu nggak pernah baca firman Tuhan? What scriptures was he referring to? Apa yang ditunjukkan Alkitab sebenarnya? Matthew, Mark, Luke, John, Romans, Corinthians. Is that the Bible he was Apakah talking about? yang mereka baca itu Matius, Markus, Lukas? What Bible was he talking about? Ya, Rawan. Yeah, the Nabi, the prophets, the Taurat, the Zabur. Yeah, this is what he was talking about. Ini yang dibicarakan adalah kitab-kitab perjanjian lama. He says, if you read the Bible, you would know what is happening. Kalau kamu baca itu Alkitab perjanjian lama, kamu pasti tahu apa yang akan terjadi. And so Jesus told his disciples the straight path, the prophets of the straight path stories. Sorry. Jesus started at the beginning, Jadi Yesus mulai dari awal, and he walked through all the prophets. lalu kemudian dia menjelaskan lanjut terus dengan kitab para nabi And showed them dan menunjukkan kepada mereka God's plan rencana Allah and how everything was pointing to Messiah. dan menunjukkan bahwa semua itu menuju pada Mesias How everything Jesus did dan apa yang Yesus lakukan was foretold, was prophesied, yaitu adalah kenabian and that he had to die, be buried, and raised from the dead. yang Yesus lakukan adalah menggenapi kenabian tadi, menggenapi kebenaran para nabi yaitu mati dan bangkit dari kematian. So we know from that story Jadi kita tahu dari kisah ini that the stories from the Old Testament, bahwa kisah dari perjanjian lama this is what Jesus used to prepare his disciples to understand who he was. ini yang dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan siapa dia pada para murid. Okay? Who is our teacher? Siapa guru kita? A student that is fully trained will be like who? Jadi murid itu akan jadi seperti apa? Will be like his teacher. This is another example. Ini contoh lain ya. Do we do things the way Jesus did? Apakah kita melakukan apa yang Yesus lakukan? This is a very good example of how Jesus helped someone understand who he Ini was. contoh yang baik bagaimana Yesus itu membuat orang lain mengerti apa yang terjadi. The disciples, they spent 3 years with Jesus. Para murid itu sudah berjalan bersama Yesus itu 3 tahun. And they still had difficulty understanding who he was. Dan mereka masih tidak paham
apa yang terjadi, siapa dia. Maybe this should make us be a little bit more patient. Mungkin ya This should be an example to us that we may need to be a little bit more patient. Oke, kalau yang tadi 3 tahun aja nggak paham ya, mungkin kita bisa merasa kita harus lebih bersabar daripada The mereka. stories of the prophets are designed to prepare people for Jesus. Kisah-kisah para nabi didesain untuk menyiapkan para murid mengetahui penggenapan nubuatan Yesus. So it doesn't mean that you are afraid to talk about Jesus. Jadi bukan berarti saudara nanti harus takut menyampaikan tentang Yesus. It means that you understand the purpose of all of Scripture. Saudara bukan berarti harus mengetahui semua isi Alkitab. Amen? I'm sorry. I was the final statement here. Yeah, because I said amen and nobody said No, amen. We need to understand that all of Scripture Kita harus tahu semua isi Alkitab. it doesn't. If we start with the prophets, it does not mean that we are being afraid to talk about Jesus. Jadi kalau kita can you say it slowly? When we start with the prophets, Ketika kita mulai dengan kitab para nabi, we don't do this because we are afraid to say Jesus' name. kita tidak melakukannya itu karena kita mungkin takut menceritakan tentang Yesus. We do this because we know the prophets will prepare people for Jesus. Tapi karena kita para nabi itu menyiapkan tentang Yesus, menubuatkan Do you have anything that you want to finish saying? Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Silakan. Okay. Anybody else? Ya, silakan. Kita sebagai penginjil, kita perlu untuk mengetahui seluruh dari kedalaman kita. Karena jika kita sudah mengetahui banyak cerita seluruh dari kedalaman kita akan gampang atau mudah untuk menceritakan kepada orang lain. Karena tadi di dalam video juga memberitahu kepada kita bahwa alangkah lebih baiknya kita tahu kondisi orang-orang yang kita injil itu mereka sedang kena penyakit atau mereka sedang dalam kondisi apa. Jika kita tahu kondisi tersebut, kita bisa menceritakan kisah kita yang sama seperti yang mereka alami sekarang. From this video, we know that this is important for us to know many stories in the Bible because this is real relevant with they need with the audience need what they need. So we will answer with a story, you know. What else? Bagus ya. Ya silakan Pak Kevin. Before I speak, I'm sorry because I don't speak English well. I often hear many people talking about the Bible. They are explain about the Bible from Old Testament and New Testament. I think this is good and very well, and then I think this is using to evangelism. Go ahead and say it in Indonesian. I want you to use your heart language, Ya silakan. Oke. your mother tongue. Bahasa hati, bahasa ibu. Jadi saya sering mendengar banyak orang berbicara tentang Alkitab. Mereka itu menjelaskan Alkitab baik dari perjanjian baru dan perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu tentang cerita-cerita dari Alkitab. Dan saya pikir itu sangat baik digunakan untuk penginjilan. Oke, mohon pernyataan. Yeah. Okay. Anybody else? Lagi silakan.
Ya, Pak Sutro silakan. Saya mau menceritakan bahwa Alkitab itu sudah komplit. Makanya tadi kita melihat bahwa dikatakan kalau Alkitab itu dimiliki bahkan bagian besarnya 75% itu merupakan narasi yang mana merupakan hal yang baik, di mana kita bisa menerapkan dalam segala sesuatu, dalam segala kondisi, di mana kita membutuhkan narasi. So he said that the Bible is full, full with story, and this is enough to give the explanation about Jesus with the whole story in the Bible. Okay. Okay. Let's talk a little bit about, let's see. So, do you remember from the video, the Bible has different types of books in the Bible. Saudara, ketika melihat video, saudara ingat bahwa ada perbedaan-perbedaan dalam setiap kitab. What percent of the Bible is story? Berapa persen di Alkitab itu yang menjelaskan suatu kisah yang bergenre narasi? Yeah, 75% are stories. What about poetry? Bagaimana dengan puisi? Like songs and poetry. 15. Okay. So, what percent of the Bible are the letters? Berapa persen? Surat-surat rasuli. Right. So, here's one thing that's interesting. Ini yang menarik ini. In I don't know about your churches, but in churches in America, Saya nggak tahu gereja di sini, tapi gereja di Amerika, most of the sermons that are preached, kebanyakan khotbah di dalam setiap khotbah itu, maybe 90% of the sermons that are preached, 90% of the sermons 90% are preached from the 10%. Terambil dari 10%-nya. So most of the sermons are preached on the letters. Jadi kebanyakan khotbah itu diambil dari surat-surat rasul. We don't spend very much time on the stories. Dan kita nggak habiskan banyak waktu untuk khotbahkan kisah atau cerita-cerita narasi. But we know Tapi kita tahu the letters from the apostles, surat-surat rasul itu they are writing from an understanding from all the stories. itu ditulis dari pemahaman mereka terhadap kisah-kisah tadi, narasi tadi. They are writing to help us understand all of the stories. Surat rasul itu ditulis untuk membuat kita lebih paham apa yang dikisahkan itu. They're helping us understand who God is, Itu menolong kita memahami siapa Tuhan itu, who Jesus is, siapa Yesus itu, who we are as believers. dan siapa kita sebagai orang percaya. How are we supposed to act? Apa yang harus kita lakukan? These are all things that they have understood because they know the stories of Jesus. Ini yang dilakukan adalah supaya kita memahami apa yang diajarkan Yesus. And they knew the stories from the Old Testament. Dan mereka tahu apa yang terjadi dalam kejadian. Okay. What do I mean? What does the phrase an oral Bible mean? Oral Bible. Oral Bible. Maksudnya gimana? Iya. Ada istilah Alkitab lisan ya. Alkitab lisan itu apa? Menurut saudara? Pertanyaan gitu Pak. Ya, Alkitab oral Bible. What does it mean? Apa artinya Alkitab lisan itu? Dari story. Yeah. And so it's telling the stories. When you are telling the stories, where are those stories coming from? Ketika kita menceritakan suatu kisah itu dari mana kisah itu berasal? Yeah, an oral Bible Dari Alkitab lisan, firman Allah lisan is written on our hearts. yang tertulis dalam hati kita. So it comes from the written word. Jadi itu berasal dari kata-kata yang ditulis. We take the stories from the written word. Dan kita ambil dari kata-kata yang tertulis tadi. We write them on our hearts. Kita tulis dalam hati kita. And then it becomes an oral Bible. Dan itu akan menjadi Alkitab lisan. So I have a question for you. Jadi ada pertanyaan saudara. If someone arrests you, Kalau ada orang yang menangkap saudara for talking about Jesus, karena saudara menyampaikan apa tentang Yesus,
can they steal your oral Bible? Apakah dia bisa ngambil itu Alkitab lisan kita? No. If you walk into a village Kalau saudara jalan-jalan ke desa and all you have is your oral Bible, dan yang saudara punya itu hanya Alkitab lisan, can they see the oral Bible? apakah mereka bisa lihat? No. Can they arrest you because you have the oral Bible in your hand? Apakah mereka bisa menangkap kalian karena kalian punya karena saudara punya apa? Alkitab lisan? No. When you meet with someone in the village Jika kita berjumpa dengan orang di desa, and you take your oral Bible, lalu saudara membawa Alkitab lisan, big black oral Bible, warnanya hitam, and you lay it on the table. lalu Yeah, I'm being funny. lalu ditaruh di meja Alkitab yang oral Alkitab lisan tadi ditaruh di meja. Will it make them nervous? Apakah mereka akan gugup? No, because they can't see it. Karena mereka tidak bisa lihat apa yang kamu katakan tadi. Sometimes when people see the Bible, Tapi kadang-kadang kalau orang lihat Alkitab, waduh, bilang but anti. they can't see it. Tapi mereka bisa lihat. Yeah, they can only hear it. Mereka hanya bisa mendengar. Okay, I have a really great story. Dia ada cerita yang bagus A banget. brother in India, Saudara saya di India, he got this training before COVID, dia mengikuti pelatihan sebelum COVID, and they're seeing a movement happen. dan dia A movement. ada pergerakan yang baru. Many disciples making disciples. Ada banyak murid memuridkan. Their churches, they train all the people in their churches. Gereja mereka itu melatih banyak So orang. all the people in their churches, they're taking the stories to their families. Banyak orang di gereja itu menceritakan kisah itu. Within the first couple years, Dan beberapa tahun kemudian, all their churches, they had no more room. gereja itu penuh sekali, nggak punya ruang lagi. They were having so many people come, they didn't know what to do. Jadi mereka tuh bingung, wah ini mau taruh di mana ini. They had to meet in homes because they didn't have enough Karena buildings. nggak cukup ya, mereka akhirnya bertemu di rumah-rumah saja. Wouldn't this be a good problem to have? Ya, This would be a good problem. ya ini masalah yang bagus, masalah tapi bagus sekali. Not enough buildings. Nggak cukup ruang. So we're spreading very quickly. Kita menyebar dengan cepat sekali. And this leader, his name is, he's an Indian brother. He was tricked by a local Hindu. Tricked. Ya, jadi pemimpinnya tadi itu kemudian diusilin di apa? Ya. So the Hindu said that, oh, I want to believe. Dan dia bilang katanya, oh saya mau percaya, ini mau diusilin. And then they reported to the police. Tetapi kemudian dia laporkan ke Pak Polisi And they said he is converting people. bahwa dia laporkan bahwa orang ini kristenisasi. So the police came and they threw him in jail. Dan polisi datang lalu bawa mereka dia ke penjara. Yeah. And later, maybe 2 weeks later, they had the trial with the judge. Jadi beberapa kemudian ada masa percobaan ya di apa penjara itu. And they brought him into the courtroom. Lalu dibawa ke sebuah ruangan. And they said, you need to quit teaching about Jesus. Jadi dia polisi berkata kamu harus berhenti. You're causing problems in the community. Kamu menyebabkan masalah di komunitas itu. And this pastor, he said, I'm sorry, I can't do that. Wah, lalu pemimpin itu bilang, maaf saya tidak bisa. And I'm not converting people. Saya tidak mengkristenisasi orang. I'm just telling them about Jesus. Saya hanya menyampaikan kabar tentang Yesus. This is, I'm not forcing anyone. Saya tidak memaksa siapapun. Alright? And so the judge says, fine, we'll put you back in prison. Ya udah kalau begitu, lagi bilang masuk lagi ke penjara. But then the leader of the prison, Tapi pemimpin sipil tadi, he said, no, we can't put him back in the prison. oh nggak bisa, kita nggak bisa bawa ke penjara ini. Everyone in the prison is becoming believers. Karena semua orang yang di penjara sudah percaya. And they said, how is that possible? Oh gimana mungkin itu? You took his Bible, right? Kamu ambil ini ya kan tadi Alkitabnya. Yeah, but he knows, he keeps sharing all the stories. Tapi dia tetap aja cerita. Yeah?
He had memorized many stories. Dia ingat banyak sekali cerita. So in prison, he was starting story groups. Jadi di penjara dia bikin cerita di kelompok. And over the 2 weeks, he had many of the prisoners who were Jadi believing selama in 2 Jesus. minggu itu sudah banyak orang jadi percaya. He had an oral Bible. Dia punya Alkitab lisan. And you know what was happening in the prisons? Jadi apa yang terjadi di penjara itu? He was meeting with his in the prison cells. He was telling the stories to whoever could hear him. Jadi di sel-sel penjara itu dia menceritakan, berkumpul menceritakan kepada orang-orang yang ada di situ. And he was teaching them the stories. Dia menceritakan kisah di dalam. And then all those prisoners, they were sharing the stories with other Orang-orang prisoners. yang di situ juga ceritakan di They're teman-teman. starting a movement in the prison. Ada gerakan di dalam. And they couldn't stop it. Bisa dihentikan. So the judge said, "Fine, you can go." Jadi dia bilang udahlah pergilah And they let him go. dan lepaskan. And the pastor, he was just laughing. Dan orang itu ketawa. He said, "I love storytelling. Saya senang sekali. I'm so glad that I got this training, Saya senang dapat pelatihan ini. and I started to hide the stories in my heart. Saya akan simpan kisah ini dalam hati saya. There is nothing they can do to take this from me. Tidak ada yang bisa dilakukan kalau diambil dari saya. Tidak ada. This is the power of an oral Bible." Itulah yang menjadi kekuatan. So, what do I mean when I use the phrase a mini Bible, a small Bible? Mini Bible, small Bible. Ya, itulah yang nanti akan disebut sebagai Alkitab kecil atau banyak Alkitab, banyak kitab. The Bible is big. Apakah itu Alkitab kecil? Alkitab itu sebenarnya besar. There's like 750 stories. 750 stories. Ada 700 800 stories. jadi 700 sampai 800 kisah. Okay? Jadi bukan Alkitab itu Do you kecil. think you could memorize all those stories? Apakah sebenarnya bisa ingat itu semua? No. It's a lot. So, what is a mini Bible? Betapa banyak Alkitab itu. Berapa banyak Alkitab itu? Banyak ya? Big Bible, small Bible. What is the small Bible? Apa Alkitab kecil? Gitu kan? Maksudnya pertanyaannya. Alkitab besar, Alkitab kecil. Apa bedanya Alkitab besar dan Alkitab kecil itu? Yang Alkitab besar tadi 700 cerita, 700 cerita, tapi Alkitab kecil itu apa maksudnya? Oral Bible itu Okay. A small miniature Bible Alkitab miniatur yang kecil is the oral Bible, adalah Alkitab besar, but it is a collection of stories tapi itu adalah kumpulan cerita-cerita that show the plan of the Bible. yang menunjukkan rencana-rencana Alkitab. Okay, so maybe 30 or 50 or 60 stories Jadi ada mungkin 20, 30, 40, 50 kisah that show the plan of the Bible from the beginning to the end. yang menunjukkan rencana-rencana di dalam Alkitab dari mulai kejadian sampai. Okay, so it doesn't have all the stories, Jadi mungkin kita tidak punya semua kisah, but it has key important stories that follow the Bible. tapi ada kisah kunci yang akan mengikuti kisah-kisah itu. So this is the stories that we start with Ini yang akan kita mulai pelajari so that people can know the big plan of the Bible. sehingga kita semua tahu rencana di dalam Alkitab, rencana kisah di dalam Alkitab. So our goal is to have to give people the oral Bible, Jadi kita goalnya adalah untuk membuat orang itu memiliki Alkitab lisan. and that oral Bible, it starts small Jadi Alkitab lisan itu mulai yang kecil, and it slowly grows. One story plus one story plus one story. It's growing. tapi kemudian akan bertumbuh menjadi lebih besar satu demi satu. So stories about creation, Jadi mulai dari kisah penciptaan, Adam and Eve, Adam dan Hawa, Adam and Eve sinning, Adam and Eve sinning. jadi kejatuhan manusia Adam dan Hawa, Yeah, what God did, apa yang Tuhan lakukan, Noah, Nuh, Abraham, Abraham, Isaac, Ishak, Jacob, Yakub,
Yeah, see the plan? Jadi lihat ya rencana tadi. So key stories. Itulah kunci-kunci. This is what we mean by a mini Bible. Itu yang disebut sebagai banyak kitab. Okay? So let's talk a little bit about the different kinds of story sets. Kita akan lihat apa yang kita katakan kita. Okay? All right. So, what we're going to focus on Fokus kita adalah is three main kinds of stories. 3 kisah penting. Okay? Yang kisah pertama. You've heard the phrase needs-based stories, stories that are based on people's needs. Jadi kisah itu didasarkan pada kebutuhan orang. Okay? And we're going to do an exercise where you learn to find these kinds of stories. Jadi kita akan mencari apa yang dibutuhkan tadi. Kisah yang These dibutuhkan. are the stories that you are going to use to find the people of peace, Jadi kisah yang pertama akan dipakai untuk menemukan orang damai. to build Kita trust. berjumpa dengan orang damai untuk membangun kepercayaan. Okay? And then we have a miniature oral Bible that you can use. Kita bisa menggunakan Orata, Alkitab lisan di dalam tahapan ini tadi. This is the prophets, the stories of the prophets. Ini adalah kisah mengenai nabi-nabi. Okay? It's 26 stories. 26 kisah. The first half are stories of the prophets. Yang pertama kisah tentang nabi-nabi. Okay? Adam all the way to Jonah. Adam sampai Yunus. Okay? Then the second half Dan setengah yang kemudian are stories of Isa al-Masih. kisah tentang Isa al-Masih. All of the prophet stories, they give prophecies about Jesus. Semua kisah-kisah nabi-nabi itu menubuatkan tentang Yesus Kristus. All of the stories of Isa al-Masih fulfill the prophecy. Kisah tentang Isa al-Masih menggenapi para nabi. So this is the first small oral Bible that you will be giving people. Ini adalah Alkitab lisan yang akan kita berikan kepada orang. Yeah. Then we have more stories of Jesus. Kita juga akan punya cerita yang banyak mengenai Yesus Kristus. We use the stories of the prophets Kita menggunakan Alkitab mengenai para nabi to soften their hearts, untuk menabur dalam hati, to prepare them, untuk menyiapkan and the whole family, dan semua keluarga, or maybe even a whole village. bahkan semua orang di desa. And then we give them a lot more Jesus stories. Lalu kita memberikan kepada mereka cerita banyak mengenai Okay? Yesus. At first, they think Jesus is just a prophet. Jadi mungkin yang pertama mereka akan merasa Yesus itu adalah nabi. Okay? He's not the Son of God. Dia bukan anak Allah. But they're very interested in Jesus. Tapi mereka tertarik kepada They Yesus. want to know more. Mereka akan ingin tahu lebih banyak. Okay? More Jesus stories. Lebih banyak tentang Yesus. They're starting to realize Mereka akan menghubungkan. Oh, Jesus is doing things that no other prophet did. Mereka akan menyadari, mereka akan menyadari bahwa oh Yesus itu bukan sekedar nabi. Jesus is more than a prophet. Yesus itu lebih dari nabi. Who is Jesus? Siapa Yesus ya? Okay? Then we get to harvest time. Lalu kemudian kita masa memanen. They are wanting to believe. Mereka ingin untuk percaya. The Holy Spirit Roh Kudus yang has ada, brought them to a place where they are ready to believe. yang menggerakkan mereka untuk percaya. What stories do you use? Apa cerita yang kita gunakan di sini? We call these stories of obedience. Kita menceritakan kisah ketaatan. Okay? How did the early believers follow Jesus? Bagaimana orang-orang percaya mula-mula itu percaya pada Yesus. You can use the stories from the early believers to show them how they can follow Jesus. Kita bisa menunjukkan bagaimana orang-orang percaya mula-mula itu mengikuti Yesus. Okay? You use the examples. Kita menggunakan contoh. This is very important. Ini penting sekali. Sometimes we tell people what to do. Kadang-kadang kita langsung ngomong apa yang harus dilakukan. Okay? They may listen to us, they may not. Mereka mungkin nggak akan dengar.
Sometimes when I tell my child to do something, they want to disobey. Kadang-kadang kalau Pak Mika ini nyuruh anaknya ya, anaknya kadang-kadang nggak mau juga. Yeah. But if my son, Tapi ketika anaknya if he wants to do something, kalau dia ingin melakukan sesuatu, if he discovers something dia menemukan sesuatu, and he wants to do it, dia mau melakukan sesuatu, his heart is in the right place. itu ada dalam hatinya. The people can learn from the stories, Jadi orang itu bisa belajar dari and kisah they discover the treasure in the story. dan mereka akan menemukan harta yang They see examples of people in the story getting baptized. mereka bisa melihat bagaimana orang dalam kisah itu dibaptis. I want to be baptized like them. Wah, saya ingin dibaptis seperti dia. Okay? This is a little different. Ini sedikit berbeda. It's us saying you need to be baptized. Daripada kita suruh, kamu harus dibaptis. Okay? We want them to discover. Kita ingin mereka itu menemukan. This will help them, their faith to be deep and strong. Ini akan membuat mereka itu lebih kuat dan lebih dalam. Okay, so we're going to talk about these three main story sets. Jadi kita akan berbicara mengenai 3 kisah utama. This is how you are going to, these are the tools that you will use in this part of the process. Jadi ini adalah alat-alat yang kita pakai dalam proses. But even the stories of obedience, Jadi tapi meskipun ini adalah kisah tentang ketaatan, very useful in the church. ini juga bermanfaat dalam gereja. How many Christians struggle to pray? Berapa banyak orang yang bergumul untuk berdoa? Ricky talked about the believers, they have no understanding of giving. Tadi Pak Riki bercerita bahwa ada orang yang nggak tahu bagaimana memberikan persembahan. Yeah? They had never learned this. Mereka nggak pernah belajar. Well, there are so many stories Ada banyak kisah of Jesus teaching about money, yang Yesus ajarkan tentang uang, about the early believers giving. tentang bagaimana jemaat mula-mula itu memberi. You take them through those stories, Saudara bawa ke kisah itu, and they begin to learn from the stories. mereka mulai belajar dari kisah itu. I have a really good story. Wah, saya punya. I have a good story. Ya, Pak Mika punya. Okay. There was one of the ladies that we trained. Ada 2 orang yang dilatih. She's a Muslim background believer, Mereka berlatar belakang. and she had started a story group with ladies. She had started a story group with other ladies. Jadi mereka mulai belajar kisah itu dengan wanita lain. Some of the women were followers of Jesus. Ya, wanita yang lain itu adalah pengikut Kristus. They had a few Hindus, Dia tahu Hindu and most of them were Muslim. dan kebanyakan mereka adalah orang Muslim. But they were all widows Tetapi semuanya janda or single, not married. atau ya masih lajang ya. All of them were very poor. Dan semuanya miskin. Most of them were the servants in the homes. Kebanyakan mereka adalah pembantu rumah tangga. Okay, so like cleaning the house, cooking the meals. Masih masak, bersihkan rumahnya. They had no money. Mereka nggak punya uang. So they were meeting in the house of a local believer. Jadi mereka kumpul di salah satu rumah. And every week, the local believer would provide the meal. Dan setiap minggu orang yang percaya di rumah itu akan menyediakan makan. So one day, Suatu hari, the story that they did together was the widow's offering. apa yang mereka pelajari dan mereka ceritakan adalah kisah tentang seorang janda yang memberikan. I think Shaquille talked about it, where the widow gave 2 coins. Pak Saki kemarin kisahkan bahwa janda tadi memberikan berapa? 2 koin. And Jesus said, look, this woman is more generous than the rich people. Nah, Yesus berkata bahwa perempuan itu lebih So daripada orang kaya. So they told the story, and then while they were learning the story, all of the ladies started to talk. Nah, ketika mereka menceritakan itu, para wanita tadi mulai They bicara. said, oh, we are just like the lady in the story. Wah, kita itu seperti perempuan tadi ya. We are very poor. Kita ini sangat miskin, But she was very poor, tapi dia juga miskin. and she still gave.
Tapi dia masih memberi. How can we give? Bagaimana kita bisa memberi? So they started talking. Kita mulai bicara. And they said, we have an idea. Oh, nih, ada ide. How about next week? Bagaimana kalau minggu depan Our host, the owner of the home, he's been very generous to us. The owner of the home, he's been very generous to us. He's been giving the meal. ya orang yang punya rumah itu sangat generous Pak, baik ya. Generous, sangat baik pada kita dan setiap hari memberikan makanan. All of us ladies, we will cook something small and bring it to the home. Lalu para perempuan tadi akan memasak makanan kecil lalu akan dibawa ke rumah. And so the next week, they provided the meal. Nah, kemudian minggu kemudian mereka membawa makanan. And the owner of the home, he was very surprised. Dan yang punya rumah itu kaget. He said, wow, Wah, that's very, very kind of you ladies. wah, kok kamu baik sekali dari ini. But you should have seen their faces. The faces of the ladies, they were very proud. Dan para perempuan itu wajahnya itu kelihatan sangat bangga sekali. It's like they had been given dignity, value. Jadi mereka terlihat seperti orang yang wah memiliki nilai, bernilai sekali. And they were very excited that they had done this themselves. Mereka sangat senang sekali karena bisa melakukan itu. So menyediakan every itu. week they brought the meal, Dan akhirnya setiap minggu mereka bawa makanan. but it didn't stop there. It didn't stop there. Mereka nggak berhenti. They heard about one of the ladies needed medicine for her children. Mereka nggak berhenti cuma bawa makanan saja, tapi mereka dengar satu orang punya anak sakit. So they all brought a little money, Jadi mereka urunan sedikit banget and they helped her buy the medicine. supaya bisa belikan obat. They were so excited. Mereka sangat senang sekali. Then they helped another lady, Mereka juga and the giving started to grow, dan mulai memberi bertumbuh and their generosity grew. dan generasi supaya Their giving. kebaikan itu mulai terus bertumbuh And God blessed them. dan Tuhan memberkati mereka. And they didn't hear a sermon on giving. Dan mereka tidak pernah mendengar khotbah tentang memberi. The pastor wasn't saying, hey, you need to give more. Pastor tidak pernah mengatakan berilah lebih. We need to pay for the building. Kita harus bayar gedung. We need to pay my salary. Kita harus bayar gaji saya. No. Enggak. They were learning from the stories. Mereka belajar dari kisah tadi. And God, the Holy Spirit, convicted them. Dan Roh Kudus menggerakkan. So these stories of obedience, Ini kisah ketaatan. I think we need to take our churches through these Maka kita stories. juga harus bawa itu ke gereja. Because many ID card Christians, Ya banyak Kristen KTP ya. they don't know how to follow Jesus. Mereka nggak tahu gimana sih mengikut Yesus itu. They think as long as I go to church, Selama mereka merasa selama saya datang ke gereja, saya nggak merokok, I don't drink alcohol, saya nggak minum-minum, then I'm good. itulah saya jadi pengikut Kristus. But there's more to following Jesus. Tapi ada sebenarnya bukan hanya itu yang melampaui itu. Okay, so let's talk about needs-based stories. Kebutuhan kisah-kisah. Okay, these are stories that are based on people's needs. Kisah ini didasarkan pada kebutuhan orang. Okay, what kinds of needs are we talking about? Kebutuhan apa yang kita bicarakan ini? What kind of needs do people have? Apa kebutuhan yang dimiliki oleh orang? Apa yang orang butuhkan biasanya? Think about your friends and your family. Ya, coba pikirkan teman-teman dalam keluarga anda kira-kira butuh apa? Masalah-masalah ini. What? Money. Actually, I need someone to write these. Ya, silakan teman-teman tulis ini. So let's. Okay, money problems. Masalah keuangan.
Everybody has money problems. Setiap orang punya masalah percintaan. Yeah. In fact, Dan Michael, when you shared the story the other day Ya. with your friend, Waktu Bapak praktekkan ketuanya harus ngomong dulu, jadi Bapak ngobrol sama satu orang, dan orang ini punya masalah